লোকেরা এটাকে এক্সপ্লেন করতো, and as particle, as if a কণা, distinct level of energy, a particle of energy, it is defined as, used to be defined by physics. Then from communication point of view, this light is explained as electromagnetic waves, and all electromagnetic waves are guided by Maxwell's law or Maxwell's equation, whatever we say. So, and this, like আমি ওইদিন বলছিলাম যে সবচেয়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো যদি জুড়ি থাকে কোনো কিছু, সেটা হলো ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এদের যে জুড়ি, কখনো ডিভোর্স হয় নাই, কখনো এটা শুনে যায় না যে দুজনের মধ্যে ডিভোর্স ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়েছে, ঠিক আছে। ইলেকট্রিক ফিল্ড এন্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড আইসোলেটেড, they can also stay, আর যখন তাদের মধ্যে they are combined, remember electric field can be found isolatedly, মানে ব্যাচেলর। Magnetic field can also be found isolatedly in absence of electric field, bachelor. Once they are married, once they are coupled, electromagnetic field, they are very ideal couple. Or wave configurations in these three conditions. That means in T, like in T wave, your Ez equal to 0. In TM wave, Hz equal to 0, and in TM wave, both Te and Ez and Hz are 0. So in that case, we get different types of wave conditions, different type of modes that can be supported by a wave. Now, with this relevant to this, we come across to another term, that is phase velocity and group velocity. আমরা কথা বললাম, প্রায় 40 মিনিটের মতো কথা বললাম, তাই না? Hello. Yes, sir. জি স্যার। Group velocity and phase velocity আমরা okay. Probably you are now, you can record now, isn't it? Recording in progress. Recording stopped. স্যার সাইদ ভাই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন। হ্যাঁ, দুজনকে দেয়া আছে। Okay, there are two Recording in progress. important terminology in this optical communication: group velocity and phase velocity. What are these two things? Okay, let us come to this figure first. This, see, the first one explains the phase velocity, the second one explains the group velocity. Now, see the thick line. See, a thick line is a considered is a wave, and gradually the phase of that wave will change, and see it comes and it forms or overlaps the earlier one, and thereby it passes a distance. See, this one here and this one here. So this wave is coming to the same phase after a certain time. So when this
phase of a independent individual wave is concerned, that it gave a phase velocity. Now, if see there is a in fiber, in fact, we do not get a single frequency. It is a group of frequencies, group of waves. So when a group of waves have forms the envelope like this, see this envelope. See, this is showing that as if it is a wave. It represents a separate wave. Now, when this wave is considered, within this wave, see the individual waves, they change their amplitude and they change their location gradually. And thereby, the wave shape, the one we can see, envelope shape, the way we can see, it also changes. And as if this envelope, the wave that is assumed by the shape of the group of waves, that wave propagates, that shape propagates. So first one, we can say the velocity, phase velocity, and there is the group velocity. So the phase velocity is defined by the parameter like Vp equal to omega by b. What is the omega? Is the angular frequency. Beta is the phase constant. And if you say, if you want to explain your group velocity, at that time you have to express it in terms of change in angular frequency, change in phase constant. So that means it is a rate of change of angular velocity in terms of the phase constant. So that gives an indication how the envelope shape, the shape formed by the envelope moves forward. So these two are important to explain different parameters, different phenomena of the wave propagation. Here we can also come to get another parameter, that is the NG, that is the group index. What is the NG? NG is representing this whole number. That means N1 minus lambda dn by d lambda. So this is represented by NG. See, earlier for our light in vacuum, at that time, or in case of our phase velocity, it was C by N. Yeah, Vp equals C by N. C by N. N is refractive index. So, but in case of group velocity, this C remains the same. Only N1 is changed. The N1 is changed by this number, some different number. Okay. So this whole number is represented by Ng. That is the group index. So it is the refractive index, and it is the group refractive index. In fact, it is group refractive index. The only refractive index is the group refractive index. Simply is termed as refractive index. So how to come from this N to Ng? Here we have next expression. Like we know that beta equal to N1 twice pi by lambda, which can be replaced like this: N1 by N1 omega by C. Now, if we go to group velocity Vg, then we can write d lambda by, so d omega by d beta, as we have seen the formula. But if we multiply top and bottom by d lambda by d lambda, so that the value remains same, but we can separate it into two terms: d lambda by d beta, d omega by d lambda, and that turns, if we do the differentiation, and it will come to this value.
the d lambda by d beta, we get, and d omega by d lambda, and after the manipulation we get this value. And further simplification, how it comes, it is shown here, how it comes this. So, and finally we get this. That means if you are told define, আমাদের অনলাইন পরীক্ষা হলে এই ধরনের সোজা কোশ্চেন, মানে স্ট্রেট সোজা বলবো না, স্ট্রেট কোশ্চেন থাকবে না। If it is a physical exam in the exam hall, I don't know whether we'll be able to conduct that one or not. তাহলে হয়তো এভাবে থাকতো যে define the expression for group index of a optical fiber or a guided media. Group index, expression for group index বা group refractive index. But অনলাইন পরীক্ষার সময় হয়তো এই ধরনের ডাইরেক্ট কোশ্চেন থাকবে না। কি হাসান বুঝতে পারছো? মারুফ হাসান, মারুফ হাসান, হ্যালো স্যার। সো কই তোমাকে দেখতে পাই না কেন? স্যার আমার স্যার ক্যামেরাটা একটু প্রবলেম করতেছে স্যার। এর কথা বললা? মানে আমি ডেস্কটপে তো স্যার। হ্যাঁ, না, make some arrangement so that we can see each other. Okay, স্যার আমার মানে ক্যামেরা ঠিক আছে স্যার, আজকে একটু স্যার মানে আমি আসলে ওই গতকালকে এবিসি তে উইন্ডোজ দিয়েছি স্যার। আমি আসলে ওই মোবাইলটাকে ওই ক্যামেরা হিসেবে কনভার্ট করে তারপর ওইভাবে চালাই, তো ওই সফটওয়্যারটা দিতে হবে আর কি। আমি তোমার আইডি মারুফ হাসান কেন? তোমার রোল নাম্বার কই? তো স্যার আমি রিনেম করে নিচ্ছি স্যার। আইডি স্যার 50 স্যার। সেটা তো এখন জিজ্ঞাসা করার পরে বুঝলাম, বলার পরে, আদারওয়াইজ আমি তো আইডিটা চেঞ্জ করো। হ্যাঁ, জি স্যার, আমি এখন তো করে। ওকে, so we can get an expression of group index. Now see, the group index is মানে ng is always less than refractive index. কেন? And refractive index minus some value. So if it is not zero, greater than zero, rather greater than zero, then n1 minus something will be always less than n1. n1 minus something will always be less than n1. So your group velocity will be more than that of phase velocity. নাকি? যদি আমাদের এই ভ্যালুটা পজিটিভ হয়, ল্যামডা ডি n1 বাই ডি ল্যামডা যেটা পজিটিভ হয়, তাহলে n1 মাইনাস সামথিং ইজ অলওয়েজ লেস দেন n1, তাই তো? সো এটা যদি লেস দেন n1 হয়, তাহলে n1 দিয়ে যে ভাগ দিলে যা হবে, যদি ng লেস দেন n1 হয়, তাহলে c by ng will be larger. That means our group velocity will be faster or more than that of phase velocity. Goose-Hens shift. What is that? Goose-Hens shift. শারমিন হাত তুলে আসছো কেন? সরি স্যার, আগে হাত তুলেছিলাম স্যার রেকর্ডিং এর সময়। আচ্ছা, ওকে, হ্যালো। আমি তো না 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 না, নো নো নো, উই হ্যাভ টু টেক ক্লাস ইন ইংলিশ। আমি যদি সামওয়ান চেকস মি, আই এম সাপোজ টু টেক ইংলিশ, বাট আমি তো কথা বাংলা ইংলিশ দিয়ে মিক্স বলি। আমি 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 মিক্স করে বলি তো। আমি তো শুধু বাংলা বা শুধু ইংরেজি বলি না, মিক্স করে বলি। বাট যেটা মানে উই শুড নো দিস, এটা তো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা হচ্ছে বাংলিশ, not a very serious, not very serious English. Okay, Goose-Hens shift. What is that? It is what I want to. এখান থেকে না পড়ে, let us come to here. This figure. What is that? Very serious issue না, but এই হঠাৎ করে কোশ্চেন জন্য আসতে পারে, বা what is the impact of this? Like Goose-Hens shift. What is this? আমরা if this is the core cladding junction, this thick line, then we expect that our total internal reflection would have taken place from this surface, তাই না? এখান থেকে আমাদের ওয়েভটা
করে ফিরে আসতো। আমরা এটাই তো আশা করতাম বা আশা করছি। বাট ফর সাম রিজন ইফ দ্য ওয়েভ does not come back from this junction, rather it goes further into the cladding and then comes back to core again. Then this wave is supposed to be generated, reflected back from this point, then onward. But there is a gap between entering the wave, hitting the wave hitting the surface and coming back from the surface. It should have been in the same point, তাই না? এখান থেকে ব্যাক করার কথা ছিল, তাই না? নাকি? 20 roll 20 roll 20 কে সে বললে সাথে সাথে তোমরা অনলাইন হয়ে যাবে না? আরে এটা কি roll 20 ওই অনলাইন হও। হ্যালো আব্দুল্লাহ, roll 20 কই দেখে কেন? হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই ওয়েবটা, এটা তো আমাদের কোর ক্ল্যাডিং জাংশন, তাই তো? আমাদের ওয়েবটা তো কোর ক্ল্যাডিং জাংশন থেকেই আবার রিফ্লেক্ট হয়ে বা রিফ্লেক্ট হয়ে ব্যাক করার কথা, তাই না? না হয়ে যদি এটা আরো ভিতরে ঢুকে যায়, কোর ক্ল্যাডিং জাংশনটা ক্রস করে তারপরে আসে, তাহলে মনে হবে যে এই ওয়েবটা এখান থেকে না এসে ওয়েবটা আরো পরে শুরু হয়েছে। তার মানে হলো দেয়ার ইজ এ গ্যাপ, ওয়েভ হিটিং দ্য সারফেস এন্ড কামিং ব্যাক ফ্রম দ্য সারফেস। একটু গ্যাপ, এই যে ডি, এটা গ্যাপ, এটা ল্যাটারাল ওয়েভটা মনে হয় শিফট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ওয়েভটা এখানে হিট করে এখানে তো ব্যাক করার কথা ছিল, তাই তো নাকি? জি স্যার, জি স্যার। আব্দুল যেমন ডাউট আছে মনে হয়। আব্দুল্লাহ, হানা না, না বুঝি না, হানা না, কি কি বোঝা গেছে? আমাদের এই ওয়েবটা এটা তো এই অংশটা, এটা কোর না ক্ল্যাডিং? এই অংশটা কি কোর না ক্ল্যাডিং? এই এলাকাটা কোর না ক্ল্যাডিং? ক্ল্যাডিং না, ভুল করলাম। না না, এটা কোর। পিওর, এটা পিওর কোর। হ্যাঁ অবশ্যই কোর। কোর থেকে এটা এটা হলো ক্ল্যাডিং। কোর এবং ক্ল্যাডিং এর জাংশনের মধ্যে গিয়ে সে এখান থেকে তো এই জাংশন থেকে তো সে ব্যাক করার কথা না করে, যদি এটা পেনেট্রেট করে ফেলে, যদি আরো ক্ল্যাডিং এর ভিতরে ঢুকে গিয়ে তারপরে আসে, তখন মনে হবে যে ওয়েবটা এখান থেকে ব্যাক করা না করে ব্যাক করেছে এখান থেকে। আলটিমেটলি এখান থেকে ব্যাক না করে ব্যাক করেছে এখান থেকে, বন্ধুখান দিয়ে এখান দিয়ে ওয়েবটা আর এই কোর থেকে বেরোয় গেছে। তার মানে কি, দেয়ার ইজ এ গ্যাপ বিটুইন দ্য ওয়েভ কামিং টু সারফেস অ্যান্ড রিটার্নিং ব্যাক ফ্রম দ্য সারফেস। এই যে গ্যাপটা, এটাকে বলা হয় আমাদের ডি ল্যাটারাল শিফট। এটা হলো গুজ হ্যানসেন শিফট। শিফট হচ্ছে, শিফট হয়ে যাচ্ছে ওয়েবটা, যেখান থেকে সে রিফ্লেক্ট ব্যাক হওয়ার কথা সেখান থেকে রিফ্লেক্ট না হয়ে ইটস কামিং ফ্রম লেটার, একটু পরের থেকে এটা শিফট হয়ে আসছে বা রিফ্লেক্ট হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে যে একটা ওয়েবটাই শিফট হয়ে গেল। ওয়েবটা এখানে বাড়ি খেয়ে এখান থেকে আসা কথা না হয়ে এখানে এসেছে, মানে একটু দূরের থেকে এটা আসছে, একটু সরে আসছে। এই সরাটাই হলো শিফট। কিসের শিফট? গুজ হ্যানসেন শিফট, কারো নামে। যদি আমি আবিষ্কার করতাম তাহলে আমার নাম হতো তাহের শিফট হতো, এটা বুঝো নাই নাকি? তুমি আবিষ্কার করলে তোমার নাম হতো আব্দুল্লাহ শিফট। এটাই আবিষ্কার করা কিন্তু খুবই সহজ। হ্যাঁ, এই ধরনের একটা উল্টাপাল্টা জিনিস একটা আবিষ্কার করলে দেখবে এভরিবডি উইল রিড। এভাবে দুপুর বেলায় শুক্রবারে খাওয়া দাওয়া করে না ঘুমিয়ে তোমার নাম শিফট করবে, আব্দুল্লাহ শিফ, আব্দুল্লাহ শিফ, আব্দুল্লাহ শিফ। হ্যাঁ, পড়বে, বুঝতে পারবে। ওকে, এটার
এটার ইমপ্লিকেশনটা কি আমরা খুব একটু অতি যাব না, যে গুজ হ্যান্ডশেক শিফটের সোজা কথা হলে শুধু একটা আমরা দেখবো যে এখান থেকে একটা ওয়েভ শিফট হওয়ার কথা, রিফ্লেক্ট হওয়ার কথা, সেখান থেকে না হয়ে আর দূর থেকে এটা রিফ্লেক্ট হয়ে আসছে বা অরিজিনেট হচ্ছে, আবার ফ্রেশলি আবার অরিজিনেট হচ্ছে। এই যে শিফট, এই শিফট হওয়াটাকেই, এই ফেনোমেননটাকে আমরা এটা এক্সপেক্ট করি। নাও কাম টু সিলিন্ড্রিক্যাল ফাইবার। এভাবে আমরা এক্স ওয়াই জেড নিয়ে কথা বলছি এতক্ষণ, এক্স ওয়াই জেড, কিন্তু এখন আমরা বলছি না সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়েভ। ইনফ্যাক্ট আমাদের অপটিক্যাল ফাইবার ইজ নট এক্স ওয়াই জেড না, আমাদের এটা সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়েভ। তো সিলিন্ড্রিক্যাল ওয়েভ হলে তার প্যারামিটার গুলো হবে আর ফাই জেড, তাই তো? আর ফাই জেড, জেড হবে দ্য ডিরেকশন অফ প্রপাগেশন, আর ফাই এন্ড আর এন্ড ফাই, আর ইজ দ্য কি, আর আরটা কি কে বলতে পারবা? আর কি? আর ফাই জেড রেডিয়াস স্যার। ইয়েস রেডিয়াস, ইয়েস রেডিয়াস। হ্যাঁ, আর অ্যাঙ্গেল আমাদের কি বলে স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশন থেকে যে অ্যাঙ্গেল সেটা হলো আমাদের থিটা। এটা ফাইও বলে, আবার থিটাও বলে। আর থিটা জেড অথবা আর ফাই জেড যাই বলুক না কেন, দ্যাট ইন্ডিকেটস অ্যাবাউট দ্য অ্যাঙ্গেল উইথ দ্য মেইন এক্সিস। Okay, then we have here also T wave, TM wave. For T wave, Z equal to 0, Z equal to 0, and TM wave we have HZ equal to 0, and also TELM, TMLM. Whether TE and TM, ই এবং এম কখন হবে? যেটা ডোমিনেন্ট সেটা হবে টি ই, যেটা অথবা টি এম। যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড ডোমিনেটিং হয় তাহলে হবে টি ই, যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডোমিনেটিং হয় টি এম। আর এটাকে আবার ইন্ডিকেট করে এল এবং এম দেওয়া আছে, এটা দুটা সাবস্ক্রিপ্ট, যেটা আমাদের নাম্বার অফ মোড এবং নাম্বার অফ কি বলে এটার মোড ইন্ডিকেটর, হ্যাঁ, সেটা এক্সপ্রেস করবে। So if we come to this, how these different waves, the different modes are expressed. See, LP01 linearly polarized, 01, 11, 21, 02, 31, 12, finally LM. So LM এখানে দেয়া আছে L not equal to 0 or 1. So 1 এবং 0, 0 এবং 1 না হয়ে যদি আর বড় হয়, লার্জার হয়, তাহলে আমাদের এক্সাক্ট যে মোড গুলো হবে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে। ইনফ্যাক্ট যদি আমরা দেখি যে এলপি কি, এটা হলো আমাদের এলপি মোড ডেজিগনেশন, তার বি হলো এক্সাক্ট মোড ডেজিগনেশন, and সিটা হলো আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড ডিস্ট্রিবিউশন, and লাস্ট অফ অল আমাদের যে ডেন্সিটি ডিস্ট্রিবিউশন, ইন্টেন্সিটি ডিস্ট্রিবিউশন, সেটা হলো ডি। সো ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড এর ডিস্ট্রিবিউশন বা তার ডেন্সিটিতে দেখাচ্ছে বা ইন্টেন্সিটিতে দেখাচ্ছে ডি বিভিন্ন মোডে। সো এটার সাথে আমরা যদি আগেরটা একটু মিল দেখাই, এখানে 01, 11, 21, 01, 11, 21 এই মোডগুলার HE11, HE21, TE01, TM then 01. So এই প্যাটার্নটা তিনটা না, এলপি জন্য তিনটা, এন্ড তিনটা হল তার ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ইন্টেন্সিটি কেমন হবে তার একটা এক্সপ্রেশন এখানে দেওয়া আছে। 11, 11, 11, 11, and এখানে আছে 01, that means only one field will be there, so one field there. So thereby we can have different configurations, different modes, and their field distributions are also shown here.
Now, if we express this wave equation with in using a parameter, a vector like psi, how does it look? For cylindrical system, it will look like this. Okay. Figure 2.61. Equation 2.61. So this is a cylindrical wave propagation করে for that wave equation. এখানে psi হলো একটা field which may be E or H. Remember, আমরা যদি এই ইকুয়েশনটাকে H দিয়ে যদি রিপ্লেস করি, আমরা সলিউশন করি, যাহার হবে যে আমরা E দিয়েও এক্সপ্রেস করি তাই হবে। দ্যাট মিনস ওই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের ই ফিল্ড অথবা এইচ ফিল্ড যেটাই আমরা ধরে ওয়েভটাকে ডিসক্রাইব করি না কেন, ওয়েভের বলবো ক্যালকুলেট করি না কেন, এটাকে ই বা এইচ যেটা দিয়ে এটাকে অ্যানালাইসিস করি না কেন, রেজাল্ট উইল বি সেম। দ্যাট মিনস দে আর সো পারফেক্ট কাপল। একটা দিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করি, মানে দুইটার যে কোনো একটা দিয়ে অ্যানালাইসিস করলেই আমরা গেট দ্য রেজাল্ট। স্বামী এবং স্ত্রী যদি আমরা ধরে নেই, স্বামীকে যদি আমরা বলি স্বামীর কত টাকা আছে, ওয়াইফেরও ঠিক কত টাকাই আছে। স্বামী ফারেজগার, ওয়াইফও ফারেজগার। স্বামী যেরকম ওয়াইফ, আবার ওয়াইফকে যদি ধরি, ওয়াইফ কি রিচ, হ্যাঁ স্বামীও রিচ। ওয়াইফ পুয়ার, হ্যাঁ স্বামীও পুয়ার। মানে জিনিসটা এরকম, আমরা ই বা এইচ যে কোনো একটা দিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করি, আদার আরেকটার অ্যানালাইসিস দরকার নেই, অটোমেটিক্যালি উই গেট দ্য রেজাল্ট ফ্রম এনিওয়ান। এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। কি বলো? কে বলবো এটা? রোল নাম্বার 16, রোল 16। জি স্যার। কে তুমি? স্যার আমি। তারেক। হ্যাঁ জি স্যার। তারেক কই তুমি? স্যার কোথায় আছো তুমি? স্যার চিরাং স্যার। আচ্ছা চিরাং। বললাম কি দেখছো এই যে সাই, এটা ইয়ে হতে পারে, এইচ হতে পারে, তাই না? তো আমরা নরমালি আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের অ্যানালাইসিস করি, আর ওই এইচটা করি না। বুঝা গেছে? জি স্যার। ফর এনি অ্যানালাইসিস। হ্যাঁ বলো বলো। স্যার আমি একটু বুঝিনি স্যার, প্রথম থেকে কিছু বুঝিনি স্যার, একটু প্রবলেম হচ্ছে। কি প্রবলেম? আমার প্রবলেম, তোমার প্রবলেম? না স্যার, আমি শুরুতে এই কনভারসেশনের শুরুতে স্যার একটু আমার ইন্টারনেট প্রবলেম হচ্ছে, আমি আপনার কথাটা বুঝিনি। আচ্ছা আচ্ছা আমি বলি। আমরা এখানে এতক্ষণ আমরা বলি এক্স ওয়াই জেড, আমরা একটা এক্স ওয়াই জেড রেক্টেঙ্গুলার সিস্টেম নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য সিলিন্ড্রিক্যাল সিস্টেম। সিলিন্ড্রিক্যাল সিস্টেমে আমাদের যদি আমরা একটা প্যারামিটার নেই, একটা ভেক্টর নেই সাই, তাহলে সাই যদি আমরা এক্সপ্রেস করি তাহলে ইট শুড লুক লাইক দিস। ওয়েভ ইকুয়েশনটা, ওয়েভ ইকুয়েশন ইজ এ স্কেলার ওয়েভ ইকুয়েশন উইল লুক লাইক দিস। এই যে সাইটা, সাই ক্যান বি রিপ্লেসড বাই ই অর এইচ। ই কি? ইলেকট্রিক ফিল্ড, এইচ হলো ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সো আমরা বলছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের আমরা ই কম্পোনেন্ট অথবা এইচ কম্পোনেন্ট যেটা নিয়ে আমরা অ্যানালাইসিস করি না কেন, দুইটার যেটাই করি না কেন, রেজাল্ট উইল বি সেম। তার মানে হলো আমি বললাম যে কনজুগাল লাইফে আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফের দুজন যদি হয়, তাহলে আমরা যদি বলি ওয়াইফ ইজ রিচ, তাহলে হাজব্যান্ডও রিচ। মানে রেজাল্টটা একটা বুঝতে পারি, আরেকটা অটোমেটিক বুঝে যাবো। হাজবেন্ড উইক, দুর্বল, তার মানে হলো গরিব, তার মানে হলো ওয়াইফও গরিব। ওয়াইফ গরিব, হাজবেন্ডও গরিব। বুঝতে পারছি কি বলছি? আমরা যেগুলো একটা অ্যানালাইসিস করি, দুইটা অ্যানালাইসিস করি না, যে হাজবেন্ড কেমন ওয়াইফ কেমন, দুইটা সেপারেটলি করি না। হাজবেন্ড ওয়াইফ আমাদের এখানে হলো ইলেকট্রিক্যাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড। হ্যাঁ, সো আমরা যেগুলো একটা অ্যানালাইসিস করি, সো যেগুলো আমরা ইনফ্যাক্ট আমরা কি করি, শুধু ইলেকট্রিক ফিল্ডটাকে আমরা অ্যানালাইসিস করি সবসময়। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের সবসময় ইলেকট্রিক ফিল্ডের এটাই হলো নর্মাল। সবসময় সব দেখবা, সব লিটারেচারে দেখবা, সব বইতেই দেখবা যে অনলি ইলেকট্রিক ফিল্ড, পিপল অ্যানালাইজড অনলি ইলেকট্রিক ফিল্ড। ওকে, সো আমরা এটাকে আমরা যদি propagation কনস্ট্যান্টটাকে আমরা যদি বি ধরি, তাহলে দিস উইল লাই বিটুইন এ কন্ডিশন কি
N2K এবং N1K এর মধ্যখানে থাকবে, এবং এই N1 এবং N2 কি রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স রিফ্লেকটিভ ইন্ডেক্স অফ কোর এন্ড ক্ল্যাডিং। তুমি অফ রাখতে পারবে, এবার অফ করতে পারো। ওকে, সো এই দ্যাট মিন্স ভ্যালু অফ বি উইল ফল উইদিন দিস টু। এই কন্ডিশন যদি আমাদের ফুলফিল করে, তাহলে আমাদের সাই এই যে এই ভ্যালুটা আছে, সাই যে প্যারামিটারটা আছে, তার সলিউশনটা হবে এরকম: solutions of wave equation for the cylindrical fiber are separable and have the form theta. Psi equal to E R আটটা কি আমাদের, আটটা হলো রেডিয়াস, হ্যাঁ, cos L phi by sin L phi and e to the power omega t minus beta z. এখন যদি আমরা ফার্দার ইয়ে করি, সলিউশন করে দিই আমাদের ইকুয়েশন এবং 2 এর, তাহলে আমরা উই গেট এ রেজাল্ট in terms of electric field এরকম d square E by dr square, and this is the equation we get. Okay, so with the solution আমাদের উপরে যে ইকুয়েশন 61 and 63, from these two you can get this relation. See, this is expressed in terms of E. This could have been expressed in M also. And from here we have a variable ER, just equation that is expressed as J1UR. যেখানে আমাদের আরটা কি, আর হলো less than 1, অর্থাৎ আর যদি greater than 1 হয় for cladding, তাহলে this could look like this. ER এর ভ্যালুটা এমন হবে, যেখানে Gটা কি, G is the amplitude coefficient, আর ক্যাপিটাল আরটা কি, R by A. এটা কি, A is the radius of the fiber, হ্যাঁ। আর এখানে আরেকটা ভ্যালু আছে যে U and W, এই দুইটা ভ্যালু এখানে ইউজ করা হয়েছে। What are those? U and W are expressed here, equation 66 and 67. Okay, now this U and W is giving another expression, which is expressed as V, and V is normalized frequency, and this is a very important parameter for designing any fiber, optical fiber, which is V equal to U square plus W square root, or which can also be expressed in this form. And this wave number or normalized frequency can also be expressed in this way, because we have seen NA, numerical aperture we have seen, so we using that in terms of numerical aperture it can also be expressed, or further it can be expressed twice by lambda A n1 to del to the power half. So this is the expression for what? Normalized frequency. This normalized frequency is a very important parameter in designing optical fiber. Then mode coupling. So come to this one. We have come across this coupling. What is coupling? Coupling is in terms of communication. Coupling is sharing or transferring the energy from one wave to another wave, from one component to another component. That means exchanging energy. আমি যে ইয়ে করে রিলে রেসে কি করে, যে একজন তার রিলেটাকে আরেকজন হাতে দিয়ে দেয়, তাই তো, আরেকজন হাতে দিয়ে দেয়, they start fresh start করে। সেম ওয়েতে আমাদের কাপলিং ইজ অ্যান ইন্ডিকেটর, যেটা আমাদের it gives a sense of shifting or exchanging the energy. কার মধ্যে এনার্জি শিফটিং হবে? See, this is one angle, theta 1 or phi 1.
phi 1, and this is another angle phi 2. Why? As per normal condition, আমাদের internal reflection consideration এই theta 1 বা phi 1 and phi 2, they are supposed to be the same, equal, but due to some irregularity at the core cladding junction or at the point of reflection, this wave does not make the same angle with the axis, and thereby there will be a difference in axis, in angles. And so এটা যদি আমরা ধরি একটা particular মোডে, সো যেহেতু আমাদের থিটা বদলে যাচ্ছে, থিটার সাথে সাথে মোডও বদলে যাবে, দ্যাট মিন্স এক মোডের থেকে এনার্জি আরেক মোডে চলে যাচ্ছে। এন্ড এই যে ফেনোমেনা, যে মোড ট্রান্সফার বা মোড কাপলিং, it given an a sense of power or energy shifting from one mode to another mode. That is called mode coupling. And at times it is done intentionally, and at times it is not done intentionally, because done intentionally means if I want that this energy should go from this mode to that mode, this requirement, so then it is a good one. But if I do not want the this mode coupling should take place, that energy should go from one mode to another mode, then this is a bad thing. This is not a expected. It is a problem in combination. Different types of fibers. আমরা দেখলাম যে step index fiber, when you see that the refractive index of core and cladding change very sharply. This is the refractive index of core, and this is the refractive index of cladding. And in the junction point, there is a sharp difference, sharp change from higher or two types of refractive indexes. Core bandwidth and distance একটা ইকুয়েশন আছে, ব্যান্ডউইথ এর ইকুয়েশন। সো bandwidth and length. Okay, now number of modes. How many mode one wave can a guide can sustain? This will be ms equal to v square by 2. V is the normalized frequency. And how to bring out normalized frequency? We have seen there are parameters. Now here is a problem where it is told that find out the normalized frequency and also find out the total number of guided guided modes. How many modes it can support? That question is there. So for normalized frequency, we have an equation. We can find out this normalized frequency, that is b equal to 75.8. Now again, for ms, the equation is v square by 2. So v square, v we know here 78.5, 75.8. So 75.8 square by 2. This will give you the number of modes that can support, or that is supported by the fiber. So we can get an indication at the example shape. A fiber is supporting 3,000 modes. 3,000 modes. This is a huge one, and that's why it's most likely that there will be some mode coupling, and energy may go from one mode to another mode, and thereby it will be difficult at the receiving end to detect exactly where the signal has gone. Like আমি যে মোড 3 নাম্বার মোডে এখানে এনার্জি দেই বা সিগন্যাল দেই, রিসিভিং এন্ডে আমি 3 নাম্বার মোডেই চাইবো যে সেই ইনফরমেশনটা আসুক। কি বলো? আমি 3 নাম্বার মোডেই চাইবো যে সে নামবে, পাবো রিসিভিং এন্ডে। বাট যদি মোড 3 থেকে এটা 10-এ চলে যায়, 3 থেকে যদি 17-তে চলে যায়,
How do I detect it? That is the problem. So that means মোড বেশি হলে একটা সমস্যা আছে। So how many numbers are mode here? Almost 3,273. 200, I said 2,873 is a big number. And now comes graded index. আমরা একটু দেখলাম step index. Now the graded index. Normally we use nowadays in the commercial use this is system index. Step index ফাইবারটাই বেশি ব্যবহার করা হয় than that of graded index. Why it is graded index? Graded index means see the blue one is here it is a sharp line. In core and cladding junction, this change of refractive index is very sharp. But in the red one, see, red one's refractive index, it changes gradually, sharply now. আস্তে আস্তে মানে হলো refractive index core এবং cladding এর মাঝখানে যেই junction point আছে সেখানে refractive indexটা gradually change হয়। আর step index এর suddenly change হবে সেই আসবে। সো এই যদি গ্র্যাজুয়ালি চেঞ্জ হয় তখন আমাদের এটাকে বলে গ্রেডেড ইন্ডেক্স ফাইবার। আগে যেটা বলবো সেটা হলো আমাদের SIF স্টেপ ইন্ডেক্স ফাইবার। In this case the number of modes that it can support is 4 integration 0 থেকে L max FL TI FL TL. And this equation will give us number of channels. See in the bottom, it is simplified MG. That means group modes will be equal to lambda by lambda plus 2 into N1 Ka whole square lambda. And see, MG is more or less V square by 2. Okay, MG is more or less V square by 2. Here is a problem given. Here MG is V square by 2 and 247. Okay, 247. So the number of modes in graded index fiber is less than that of step index fiber. Single mode fiber. For single mode fiber, normally we have the value of wave number limited within 0 to 2.405. 2.405. This the V is limited. The value of V is limited. Okay, with this. Then the cutoff value of normalized frequency is also given. What is the cutoff normalized frequency? Cutoff normalized frequency is also shown equation shown in the rule number formula number by equation number 2.97. Here is a problem given and you can easily find out from this equation alpha, then for reduced alpha equal to 1.34 micrometer and so on. Okay. Then we have some the following emergence of single mode fiber. As a viable communication medium 1983. They quickly became a dominant and most widely used fiber type. Konta? Single mode fiber. Now we use single mode fiber for all long distance communications. Major reasons are this. There are some few reasons are given here why we use this single mode fiber. They exhibit the greatest transmission bandwidths and the lowest losses of the fiber transmission media. So the loss from the ideal case. Then they have a superior transmission quality over other fiber types because of the absence of modal noise. A modal noise is also an important issue for this mode
multi-mode fibers. Modal noise means anything coming from other modes to the required mode. পাশের মোড থেকে যে যাই আসুক না কেন সেটাই হলো একটা নয়েজ। সো এই জন্য this good one is that we have single mode fiber. Then they offer a substantial upgrade capability. Then they are compatible with developing integrated optics technology. Last one is the installation of single mode fiber will provide a transmission medium which will have adequate performance such that it will not require replacement over an anticipated lifetime or over more than 20 years. So all these 5 reasons are given here why single mode fiber is dominating. Okay. Okay, with this we have almost come to the end. Now cutoff wavelength, there's an equation, you can just see it, and from there fiber, stupid index fiber VC, that means cutoff normalized frequency is also given. It is 4.205 a value. So with this we have also a problem to find out the cutoff wavelength, and values are given here just to put it here, that's all. Effective refractive index টা হলো আবার কি যে আমাদের refractive index টা হলো একটা it is also comparison, হ্যাঁ আমাদের যদি আমরা refractive index টাকে আমরা vacuum এর সাথে compare করি, then we get a refractive index for different modes, and that will give you another value of the refractive index. একটা অপটিক্যাল ফাইবারের কোর এর ডায়ামিটারটা কেমন হতে পারে? দিস ইজ সিঙ্গেল মোড ফাইবার হলো 5 to 10 মাইক্রোমিটার, যদি গ্রেড ইন্ডেক্স হয় 5 to 60 মাইক্রোমিটার, যদি স্টিফেন ইন্ডেক্স হয় তাহলে अराउंड 50 to 60 মাইক্রোমিটার। এটাই হলো আমাদের একটা আনুমানিক what is being used in the commercial users. And limitations of ray model. What is the limitation of ray model? আমরা কিন্তু এতক্ষণ ধরে ray model নিয়েই কথা বলছিলাম, হ্যাঁ। So the ray model gives an impression that during total internal reflection the energy is confined to the core only. However, it is not so. In reality, the optical energy spreads in cladding as well. That means আমরা মনে করি যে আমাদের লাইটটা কোর ক্যাডিং জাংশন থেকে চলে আসবে, ব্যাক করে চলে আসবে, বাট এটা হয় না। রিয়ালিটি ইজ দ্যাট some light will definitely still penetrate the core carrying junction and it will move forward and it will come back. So thereby আমরা যে assumptionটা করি যে it will remain only the core, it is not true. The ray model does not speak of the discrete field patterns or propagation inside the fiber. That means আমরা ধরে নিচ্ছি যে একটা স্পেসিফিক ফ্রিকোয়েন্সির লাইট মুভ হবে, but it is not. Last of all, the ray model breaks down when the core size becomes comparable to the wavelength of light. এটা আসবে কোর সাইজ যদি আমাদের ওয়েভলেন্থের সাথে কম্পারেবল হয়, এই ক্ষেত্রে যা আছে তার থেকে যদি বড় হয় তাহলে that will also disprove the ray theory, and without quite justification ray theory cannot be used in that case. Okay, you can